Okay, so every development stage is associated with testing stage. So जेव्हा कुठल्याही डेव्हलपमेंट स्टेज मध्ये we are in, let's say BRS, SRS, SLD or LLD. So we are planning for the every testing for every development stage. So that's why it's a mapping between these development stages and the testing phases. Okay, so the testing product is planned. म्हणजे टेस्टिंग कधी प्लॅन करतो आपण जेव्हा corresponding phase of development is going on. Okay, so that is V model. Again, working is same, one by one, stepwise. It look like a V. BRS, SRS, then HLD, LLD you are aware of. Then unit and काल आपण बघितलं component, integration system and unit testing, user acceptance testing. Okay, what we received from developer, then we start for the testing, build. Okay, a testing version of application, a URL in the sense. Okay, then we can start with this testing. Very important point in perspective of interview. Okay, so जो काय most of the तुमचा interview असेल 20-30% mostly it will depends upon this agile, how it works. Okay, what do you know about agile? तुमच्या ऑफिस मध्ये वर्क कसं होतं? So all these things they will ask mostly about agile only. Okay, because all are using agile model nowadays. Okay, because change in requirement are being accepted in agile, whether we are in between development stage or whether we are in testing stage. Okay, so write down agile. तुमचे कोणी जर कलिग मित्र असतील लेक्चर तर त्यांना सांगत चला की प्लीज लेक्चर मिस करत नका जाऊ. आजचं लेक्चर फार इम्पॉर्टंट बिकॉज इट्स कम्प्लिटली ऑन अजाईल. सो व्हेरी डिटेल वी आर गोइंग टू सी की वर्किंग कसं होतं. सो इथे तुम्हाला व्यवस्थित समजलं ना, देन एक्सप्लेन करताना पण इंटरव्ह्यूला आरामात एक्सप्लेन करता येतं. ओके, राईट डाऊन अजाईल मेथोडॉलॉजी. Okay, agile is basically the flexible, like, or moves quickly. Okay, anything that moves quickly we call it as agile. Okay, it's a flexible model, agile. Okay, write down the definition first. Okay, what exactly the agile is, then we can me definition फोडतो ही व्यवस्थित one by one. I'll explain one more point one by one sentence. Okay, write down as of now the definition. Agile is a software development approach where self-sufficient and cross-functional team works together on making continuous deliveries through iterations and evolves throughout the process by gathering feedback from customer. Explain karto one by one definition. Done all. Okay, so as agile it means flexible, it means it moves quickly. Agile. Okay, so definition बघूयात आपण. Agile is a software development approach. होप इथपर्यंत कोणाला काही इश्यू नाही. इट्स अ सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट अप्रोच, एक वन ऑफ सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट प्रोसेस वेअर सेल्फ सफिशियंट अँड क्रॉस फंक्शनल टीम वर्क्स टुगेदर. सो व्हॉट डज इट मीन? सेल्फ सफिशियंट लाईक आत्मनिर्भर, म्हणजे स्वतः ज्याला इन कॅपेबल टीम्स लाईक टेस्टिंग टीम, देर इज अ development team. So self-sufficient and cross-functional. So having the different functionality knowledge, like there are developers, there are testers, there are a DBA, which is database administrator, who manages the database administration. So all these cross-functional teams works together on making continuous delivery. Very important word, on making continuous deliveries. It means we are giving continuous delivery to the customer. Application ची continuous release आपण customer ला देतो on making continuous delivery through iteration in small parts, in small durations. Okay, we are giving continuous delivery to customer through iterations and evolves throughout the process. It's incremental process throughout the development of application by gathering feedback from customer. Again, very important point, we evolve throughout the process. It's a continuous process till software पूर्ण develop होऊन पर्यंत. And also we are getting consistent feedback from customer, so which is not happening in waterfall model and which is not happening in V model as well. Okay, in both the model V आणि waterfall आपल्याला customer ची संबंध एकदम end ला येतो. Okay, but in agile model we are getting consistent feedback from customer. Definition understood?
screen visible? Yes, sir. Okay, so आपण waterfall model बघितलं. So let's say this is the software or this is the requirement. Let's say we have thousands of requirement in SRS document, and we need to develop this and thousands of requirement. Okay, so how the waterfall works or V model works, that we have seen. The release cycle, application ची काय delivery आहे किंवा release cycle आहे, it could be of 12 months, it could be of 6 months. So what we are doing in waterfall model, we develop entire application, and then we delivered it to the customer. Okay, so that's why the customer चा जो काही संबंध आहे तो at the end येतो. So let's say this is the all the requirement we are developing. Let's say we are considering the 12 months of the release cycle in waterfall. Let's say the application we starts developing from 1st of Jan and the release is on 31st of December. It's a 1 year of duration. Okay, so what our team is doing, if we are using waterfall model, we are going to work on all these 100 requirements at the same time. Okay, so developer the BA will prepare the documents, SRS document for all the requirements, all information gathering they will do. We as a tester, we as a technical team, testers or developer, they will do SRS analysis. They will try to understand all thousands of requirements at the same time. Okay, likewise design team will prepare a design, then developer will write a code. He will start write the code for all these thousands of requirement. Okay, then after once developer write the code, he done with the unit testing, he provides build to us, to tester. Then we will test whole application at the same time. So let's say from 1st of Jan, it took October. Okay, it took October to complete the development of software. Okay, it took October till October, and in November we start the testing, right? If you are using waterfall model. So what has happened, we are doing planning for 1 year. Okay, we are doing all the project planning for 1 year, which is more risk. Let's say तुम्हाला नोव्हेंबर मध्ये तुम्ही टेस्टिंग चालू केली ऍज अ टेस्टर, सो देर वुड बी चान्सेस, देर कुड बी लॉट मेनी चान्सेस की खूप जास्त डिफेक्ट येतील, बिकॉज तुम्हाला ऍप्लिकेशन टेस्टिंगला मिळालंच नाहीये. डायरेक्ट 8 महिन्यांनी किंवा 9 महिन्यांनी तुम्हाला ऍप्लिकेशन टेस्टिंगला मिळालंय. ओके, सो इट्स अ रिस्क बिकॉज द डेडलाईन जी आहे आपली 31 डिसेंबरची, दॅट कुड हॅव बीन मिस्ड और मिस होऊ शकते. सो दॅट इज बेसिकली द बिगेस्ट चॅलेंज. आणि देर इज अ नो कस्टमर फीडबॅक इन वॉटरफॉल मॉडेल बिकॉज कस्टमरची इन्व्हॉल्वमेंट आहे डायरेक्ट शेवट येते तुम्हाला. ओके, हे असं वॉटरफॉल मॉडेल काम करतं, त्याच्यामुळे डिसएडव्हान्टेजेस आहे. नाऊ वी आर working on same project, same requirement using agile model. Okay, again we are working on this 1000 requirement, but understood, पण व्यवस्थित लक्ष द्या की अजाईल कसं काम करतं. ओके, सो जसं डेफिनेशन मध्ये वी आर वर्किंग ऑन थ्रू इटरेशन्स. ओके, वी आर डिलिव्हरिंग कन्सिस्टंटली कस्टमरला आपण प्रॉडक्ट डिलिव्हर करतो. वी आर डुईंग मिनिमम प्लॅनिंग. ओके, सो जसं वॉटरफॉल मॉडेलमध्ये आपण या पूर्ण thousands रिक्वायरमेंट वर फोकस केलं. वी स्टार्ट वर्किंग at a time on this all thousands requirement, but in agile we are doing minimum planning. Important word, we are breaking this all the requirements into the small parts, small iterations or small chunks. म्हणजे तुकड्यांमध्ये आपण जे काही रिक्वायरमेंट आहे आपल्या, that we divide into the small chunks. What does it mean? So let's say या ज्या काही thousands requirement आहे, we divide into that small chunks. So let's say this is sprint 1 or this is one chunk. We are considering only 10 requirement. This is second iteration or second sprint or second chunk. We are considering 15 requirements. Okay, we are working on let's say this is third one, 30. Again there is some complex requirement, so we just take 5 requirements. Okay, so what we are doing, we are focusing on these 10 requirement first. We are delivering to the customer directly. Okay, we are delivering to customer starts using this application. Then again we'll focus on this 15, we directly delivered it to the customer. Okay, then this 30 we delivering it to the customer. So consistent delivery, a continuous delivery we are giving to the customer. Okay, so this time span, इथे हा time span किती होता, release cycle किती होती इथे, 1 year.
Now in Agile, we have seen yesterday in difference. म्हणजे release cycle. So it could be of 10 days or 15 days or max 30 days. So in every 30 days or in every 10 days, we feeding something to customer. We are delivering some part of application to customer. इथे सांगा वॉटरफॉल मॉडेल मध्ये आपण कधी दिलं कस्टमरला पूर्ण ऍप्लिकेशन आफ्टर 1 month. Okay, but in Agile we are doing minimum planning, only this much. प्रत्येक वेळेस ऍट अ टाइम एवढीच. सो रिस्क इज लो. राईट. नाऊ द चेंज इन रिक्वायरमेंट, इम्पॉर्टंट लाईन. हे सगळे पॉइंट्स लिहित चला, जसं मी एक्सप्लेन करतोय. मी लिहून पण देईल, बट तुमच्या पॉइंटसाठी काढत चल हे. सो why the change in requirement in being accepted in Agile model? Because of this, we are focusing, we are concentrating on this small chunk. Let's say ह्या 10 requirement आहे, I delivered it to customer. लगेच कस्टमरने काय दिलं तुम्हाला फीडबॅक की यार टीम और दर्शन मेक अ चेंज इन दिस 10 रिक्वायरमेंट. आय डोंट वॉन्ट दिस, मला जरा चेंजेस हवे. सो बिकॉज ऑफ मिनिमम प्लॅनिंग, बिकॉज ऑफ स्मॉल रिक्वायरमेंट, इट इज इझी टू अकोमोडेट चेंज इन रिक्वायरमेंट. अंडरस्टूड? व्हेअर एज वॉटरफॉल मॉडेल या थाउजंड्स रिक्वायरमेंट आहे. डेव्हलपर इज इन बिटवीन. डेव्हलपरने आउट ऑफ 1000 लेट्स से 500-600 रिक्वायरमेंट वर ऑलरेडी कोड लिहिलाय, ऑलरेडी कोड लिहायला चालू केलंय. देन क्लायंट केम आणि सांगितलं की यार प्लीज रिक्वायरमेंट चेंज कर. सो अगेन वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग. ओके, अगेन डेव्हलपर नीड टू गो थ्रू द SRS डॉक्युमेंट. अगेन डिझाईन टीम, अगेन जो काही कोड लिहिलाय कस्टमरने, लेट्स डेव्हलपरने जो काही 500-600 रिक्वायरमेंट साठीचा, अगेन ही नीड टू मेक अ चेंजेस इन दॅट. ओके, सो दॅट्स वाय द चेंज इन रिक्वायरमेंट इज नॉट accepted in waterfall model. But why it is accepted in Agile model? Because we are working on small chunks, small parts of the requirement. Okay, we are doing minimum planning. Minimum planning म्हणजे risk कमी. Okay, understood? So that's why this Agile is very important. Again एक advantage काय होतं, कस्टमरचा रेव्हेन्यू, जे काही क्लायंट ऍप्लिकेशन वापरतोय त्या ऍप्लिकेशनचा रेव्हेन्यू किंवा त्याच्यापासून त्याला फायदा कधी चालू होणार आहे इन वॉटरफॉल मॉडेल? आफ्टर 1 year. राईट, आफ्टर 1 year. बट हेअर काय करेल, मी सपोज एक फंक्शनॅलिटी कस्टमरला दिली, कस्टमर लगेच त्याचं ऍप्लिकेशन त्याच्या एंड युजर साठी रिलीज करेल आणि विदिन 10 days और विदिन 30 days कस्टमरला रेव्हेन्यू चालू होईल. बरोबर? विल टेक अ पेटीएम एक्झाम्पल. Screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, काल आपण पेटीएमचं एक्झाम्पल बघितलं. राईट, अजून एक एक्झाम्पल बघू. सो वॉटरफॉल मॉडेल मध्ये आपण कसं केलं, लेट्स से इफ वॉटरफॉल मॉडेल आपण यूज केलं असतं पेटीएम डेव्हलप करत असताना, तर व्हॉट we would have done की all the जे काही मॉडेल्स आहेत, all these components we have built, we have tested and entire application आपण कस्टमरला दिलं 1 वर्षांनी किंवा लेट्स से 2 वर्षांनी. राईट, that is waterfall model. But in Agile model, what we are doing, we are focusing on small requirement. Let's say recharge functionality आपण डेव्हलप केली, आपण टेस्ट केली, लगेच कस्टमरला डिलिव्हर्ड केली. देन इलेक्ट्रिसिटी फंक्शनॅलिटी, right? User is able to recharge. That functionality we develop, we test, then we feed. Consistently customer ला आपण feed करतो application किंवा delivered करतो. Okay? So right from the first day, आपण जे काय as a end user आहे, तुम्ही रिचार्ज करू शकता, कस्टमरचा पण रेव्हेन्यू चालू होऊन जातो. राईट? अँड चेंज इन रिक्वायरमेंट. सपोज कस्टमरला हे ऍप्लिकेशन वापरायला दिलं, देन कस्टमरला दाखवलं, कस्टमर म्हणेल यार ह्याच्यात चेंज कर. सो इट इज डिफिकल्ट टू मेक change in that only. Okay, it's easy to accommodate change in requirement in Agile model. That is the beauty of Agile. Understood? Why Agile is the best? जसं मी काल एक उदाहरण दिलं होतं, 1 वर्ष लागले हे ऍप्लिकेशन बनवायला. ओके, सो इट माइट हॅपन की 1 वर्षानंतर ती टेक्नॉलॉजी आउटडेटेड होऊन जाईल किंवा ते ऍप्लिकेशन जुनं होऊन जाईल. राईट? सो इन व्हॉट Agile model, if customer feels to implement something new, immediately he can do.
So that's why Agile is being used by all these. Amazon develop जे होता है, Flipkart होता है, WhatsApp होता है, all the applications are being developed using Agile methodology. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Any doubts? सर त्या रिक्वायरमेंट्स किती मध्ये डिवाइड करायच्या हे कोण डिसाइड करतं? Yes, you know the answer. I am taking this much requirement, that 10 requirements in particular sprint. How we decide? There is one process. By estimation process. Perfect. Estimation, right? What is estimation is? How many requirements we need to take in particular release or sprint? The process is called as estimation process. The three factors we are considering during this estimation process. What are those? Complexity of requirement, knowledge and effort. and efforts. Yes, तुम्ही बघत असाल सॅम्पल इथे 10 रिक्वायरमेंट घेतल्यात मी, इथे 15, बिकॉज दिस रिक्वायरमेंट आर क्वाइट सिम्पल. ओके, नॉट दॅट कॉम्प्लेक्स. ह्या अजूनच सिम्पल आहे, दॅट्स वाय आय टूक 30. या रिक्वायरमेंट जास्त कॉम्प्लेक्स आहेत, जास्त एफर्ट्स, we have a less knowledge, so that's why I take only 5 requirements. Okay, so likewise increment manner मध्ये application आपण develop करतो and we delivered customer. Okay, down few pointers अजून त्याच्यामध्येच. Okay, so change in requirement accepted at any stage. That's why the model is called as flexible model. It's a flexible, जसं पाहिजे तशा रिक्वायरमेंट आपण कस्टमर च्या accept करतो. So model is flexible, right? We delivers requirement in small chunks or small part, right? In Agile we are doing minimum planning, so risk is low. Consistently we are getting feedback from customer, so that it is easily, again we get a consistent feedback. त्याच्यामुळे जे काही चेंजेस करायचे ते आपल्याला लगेच करता येतात. जर आपण वॉटरफॉल सारखं 1 वर्षांनी आपल्याला ते फीडबॅक मिळाले and then changes, so which is not possible. Okay, then change in requirement are being accepted at any stage. At any stage म्हणजे whether we are in development or whether we are in testing phase. Okay, continuous delivery. So that is the advantages or beauty of Agile. Understood? Write down this. Yes, sir. Write down these points, sir, so that you can use in your answer these pointers. On making continuous delivery, very important word. Okay, so जेव्हा इंटरव्ह्यूवर तुम्हाला, okay guys, write down interview questions काय काय असतील. What is Agile? Basically which model you are using? Your answer should be Agile. Okay, why Agile is best? Okay, if you compare Agile with waterfall model or V model, why Agile is mostly used, or why Agile is the best model? Why? What is the main difference? Yes, so change in continuous delivery, then consistent feedback. We are giving continuous delivery, minimum planning. Okay, less risk. These are the main points. The requirements are requirement are accepted whether we are in development stage or whether we are in testing stage. सो इंटरव्ह्यूला असे प्रश्न विचारतील व्हाय अजाईल. सो एक रट्टा मारू नका, बट एक व्यवस्थित जसं मी एक्सप्लेन केलं तसे ऍडव्हान्टेजेस व्यवस्थित सांगा की व्हाय अजाईल इज बेस्ट. ओके, डेफिनेशन सांगा ही. ओके, की व्हॉट इज अजाईल. देन अजाईल इज अ व्हेरी फ्लेक्झिबल मॉडेल. वी डिवाइड रिक्वायरमेंट इन स्मॉल चंक्स. सो मिनिमम स्मॉल चंक्स मध्ये डिवाइड केल्यानंतर देर इज अ मिनिमम प्लॅनिंग, अल्टिमेटली लेस रिस्क. We are delivering consistent to customer and we are getting consistent feedback, right? So that is one of good quality of Agile model. Okay, so that's how you can answer. Okay, इंटरव्ह्यूला विचारतात कधी कधी तुम्हाला की Agile वापरतात, मग का वापरतात, वॉटरफॉल का यूज करत नाही, किंवा मग तुम्ही व्यवस्थित कंपॅरिझनने त्यांना सांगा की हे पॉइंट्स जे आहेत ते वॉटरफॉल मध्ये आणि व्ही मॉडेल मध्ये नाही आहेत. Done?
Okay. Done. So next Yes, point, sir. we'll see the frameworks in Agile or types of Agile. Okay. So there are, just say we have a different types of SDLC models. So likewise, Agile is one umbrella. Under that, there are some frameworks. Okay. Or there are types of Agile. So write down Scrum, Lean, Kanban, FDD, XP, and DSDM. नंतर लिहून घ्या sprint iteration and all. These are the types of Agile or framework. So तुम्ही कुठली methodology use केली? Agile. And in Agile, which framework you used? So your answer should be Scrum as well. Okay, Scrum. Okay, so जसं आपण Agile methodology वर काम करणार आहे तसं काम करणार आहे म्हणजे you are working in that Agile methodology from last 3 years. तुमचा जो काही करंट प्रोजेक्ट आहे त्याच्यावर तुम्ही Agile वर काम करताय त्या प्रोजेक्ट मध्ये Agile methodology यूज करून तुम्ही ते सॉफ्टवेअर डेव्हलप करताय. ओके, देन स्क्रम, देन लीन, कॅनबॅन. सो स्क्रम इज मोस्ट वाइडली यूज अगेन. ओके, जे काही ड्युरेशन आहे, ज्या काही चंक्स आपण बोलतोय किंवा जे काही स्मॉल स्मॉल पार्ट्स किंवा ड्युरेशन मध्ये आपण आपलं रिक्वायरमेंट डिवाइड करतो. सो इन स्क्रम they called it as a sprint. Okay, in other lean, Kanban, that duration called it as iterations. Okay, we deliver to customer application in iterations. Okay, so in Scrum they called it as a sprint. Okay, so आपण sprint वर काम करणार, Scrum वर काम करणार. Okay, असं सांगायचंय तुम्हाला. Hello. Done writing? Hello. Yes. Sir, what is XP? Extreme programming. Extreme programming. Hello, sir. Yes. Sprint means A duration. Release. We are working on requirement. A duration on which we are आपण definition मी लिहून देतो उद्याच्या लेक्चरला, so that we are going to see that in very very detail. ओके, 2 दिवस 3 दिवस हे Agileच पूर्ण चालेल. सो आजचं लेक्चर केलंय तर उद्याचं अजिबात मिस करू नका, परवाचं तर करूच नका. ओके, नाउ actors in Agile. Write down the points. Next point in Agile, actors in Agile. It means the characters. Agile मध्ये कोण कोण असतं, काय काय असतं. So that is actors in Agile. We'll see one by one. Okay, so आतापर्यंत आपण यूज केला वर्ड, there is a BA, there is a development team lead, a development team, there is a testing team. Okay, but in Agile, whenever we are using Agile methodology, there is a no separate development team, there is a no testing team, there is no like a BA. Okay, so all them called it as a Scrum team, one Scrum team. Okay, तुमचा जो काही मॅनेजर आहे, तुमचा जो काही लीड आहे, he used to call a meeting, a scrum team हा शब्द तुम्हाला ऐकायला मिळेल. Okay, so in Agile there is no like a development team, there is not a testing team. Okay, we all one team in Agile, that is Scrum team. Okay, Agile चे काही प्रिन्सिपल्स आहेत, इफ यू गो थ्रू द सर्टिफिकेशन, म्हणजे तुमच्या मॅनेजरने केलेले असतील, तुमच्या लीडर लोकांनी केले असतील. सो इन दॅट there are some Scrum principles. So in that there is no any development team, so they call it as a one Scrum team. It means everyone is included in that team, one Scrum team. Okay, now what are the actors in Agile? Write down, make a 2 columns, एक waterfall or V model लिहा आणि एका बाजूला Agile model लिहा. Okay, so आतापर्यंत आपण वर्ड यूज करत आलो क्लायंट और कस्टमर, राइट? हु टेल्स द रिक्वायरमेंट, हु इज अ क्लायंट हु टेल्स अस अ रिक्वायरमेंट, दैट इज क्लायंट और कस्टमर. बट इन अजाइल मॉडेल क्लायंट अँड कस्टमरलाच म्हणतात स्टेक होल्डर. ओके, स्टेक होल्डर. सो स्टेक होल्डर अँड क्लायंट और कस्टमर इज सेम. ओके, बट इन अजाइल you will heard the word many times, stakeholder. Okay, like a BA, business analyst. Customer who tells the requirement, BA is who collects the requirement. In Agile, the BA is called as product owner, or short form मध्ये त्याला PO म्हणतात.
PO. Okay, so product owner and BA is same. Okay, but in agile BA ला म्हणतात product owner. In future or in upcoming lectures I am going to use only these words, product owner, product owner, product owner. Okay, then project manager. आपला जो काय project manager आहे, who is taking care of team, who manages the team. Okay, he checks that team ला काही इश्यू तर नाही ना, काही रोड ब्लॉक्स तर नाही ना, काही प्रॉब्लेम्स तर नाही ना. So that project manager called as scrum master. He is a master of that scrum, so he called it as scrum master. Okay, the manager who handles the team called it as scrum master. Okay, then in release we use word waterfall. In V model, release, but in agile model we call it as a sprint. Then the requirement documents, so like SRS, FRS, FRD we use, but in agile it is called as user stories, detailed description of each and every requirement. So that is basically user stories. Detailed description of each and every requirement is in user stories. Agile मध्ये तो शब्द आपण user stories use करू. Okay, then again release duration. As I said, in waterfall or V model, we delivered application in 3 months, 6 months, or 12 months. Okay, but in agile the sprint duration is it is from 2 weeks to or 10 days to 30 days. Okay, so duration is could be 2 weeks म्हणजे 10 working days, 2 weeks म्हणजे 10 or 15 days or 30 days. Okay, you can mention only one out of this. म्हणजे जसं तुम्ही सांगताय की तुमची टीम आहे, what is your team size? You have to tell one fixed count like 14. Okay, my team size is 14. So likewise interviewer ask you a question, which model you are using, your answer should be agile. Which framework you are using, your answer should be scrum. And what is the duration of sprint? Okay, you can tell them 10 days or 15 days or 30 days. दोन्ही पैकी तिन्ही पैकी कुठलं तरी एकच. Better I will suggest you can tell them we follows 10 days of sprint. तुमच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये किंवा तुमच्या टीम मध्ये आता 10 days sprint फॉलो करतायत तुम्ही लोक. ओके, 10 days. It can vary from 10 days to 30 days company wise or project wise, team wise, but कुठलं तरी एकच सांगायचंय. Again tell me, let's say I have a thousands of requirement and first 500 requirements, for first development of first 500 requirement I use waterfall model, and for next 500 requirements I use agile model. It is possible? No. मला उत्तर हवंय, प्रश्नार्थक उत्तर नकोय. हो सर. No, as I said yesterday, throughout development of software there should be one model is being used. Okay, it's not like that we can develop software using different model. No, if he starts with the waterfall model, then throughout the development application we have to use waterfall only. There is a no we can change. So likewise, जर तुमच्या स्प्रिंटचं ड्युरेशन हे 10 days असेल तर थ्रूआउट द डेव्हलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेअर तुमचं स्प्रिंटचं ड्युरेशन हे 10 days राहील. असं नाही की स्क्रम मास्टरला वाटलं की हे स्प्रिंट आपण 10 दिवसांचं घेऊ, पुढचं 15 दिवसांचं घेऊ, त्याच्या पुढचं 30 दिवसांचं घेऊ. नो, वी नीड टू कीप द ड्युरेशन सेम. ओके, ऑर्गनायझेशन कीप द ड्युरेशन सेम. असं होत नाही कधी. ओके, इंटरव्ह्यूअर असे तुम्हाला थोडे क्रॉस क्वेश्चन थोडे करतात. जसं आता मी जसं एक तुम्हाला उदाहरण दिलं की मी पहिल्या 15 रिक्वायरमेंट अशा केल्या, नंतरच्या 50 अशा केल्या. नो, ओके, यू हॅव टू फर्म ऑन युअर आन्सर. ओके, कॉन्फिडेंटली उत्तर द्यायचं, प्रश्नार्थक उत्तर द्यायचं नाही. म्हणजे 10 days or no, 10 days. We follows 10 days of sprint. Okay. हॅलो सर, अंडरस्टूड इथपर्यंत? हा, येस. म्हणजे पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट साठी ते 10 days राहणार की कोणत्याही, म्हणजे कुठल्या नवीन डिपेंड्स. ऑर्गनायझेशन डिसाइड और दॅट टीम डिसाइड्स
की आपलं जे ड्युरेशन आहे ते 15 दिवस ठेवायचं की 10 दिवस ठेवायचं. ओके, म्हणजे वी म्हणजे कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स, वी डू द एस्टिमेशन लाईक वाईज. जर आपलं 10 दिवसांचा स्प्रिंट असेल तर त्या 10 दिवसांच्या स्प्रिंट मध्ये 10 दिवसाच्या मध्ये किती काम होणार तेवढ्याच रिक्वायरमेंट आपण त्या 10 दिवसाच्या स्प्रिंट मध्ये घेणार. जर आपलं ड्युरेशन मोठं असेल 15 डेजचं तर अजून थोड्या जास्त रिक्वायरमेंट वी कॅन अकोमोडेट इन दॅट स्प्रिंट ड्युरेशन. जर 30 डेजचं असेल अकॉर्डिंगली वी कॅन डू द प्लॅनिंग की 30 दिवसांमध्ये किती काम होईल तेवढ्याच रिक्वायरमेंट डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट अँड एफर्ट्स इट्स गोइंग टू बी टेक. सो वी डिसाइड. म्हणजे आता एखाद्या प्रोजेक्टसाठी झालं, सपोज आता 2-3 प्रोजेक्ट झालेले असतील मागच्या माझ्या कंपनीत मी केलेले, हा, तर त्या 2-3 प्रोजेक्टसाठी वेगवेगळे असणार ड्युरेशन, डिपेंड्स. कॉन्स्टंटच सांगायचं? कॉन्स्टंटही असू शकतात किंवा 10 हा. डेज ती टीम डिसाइड मग करेल. आपण असं नाही सांगू शकत का, म्हणजे मी एका प्रोजेक्टसाठी माझी स्प्रिंट 10 डेजची होती, हा, तर लास्ट प्रोजेक्टसाठी माझी 15 डेजची होती, असं करेक्ट. काही? यू कॅन ओके ओके. बट एका प्रोजेक्टसाठी एकच ड्युरेशन. म्हणजे असं नाही की ओके. तोच सेम हा, प्रोजेक्ट आहे, मी आधी 10 दिवस हो. केला मग 15 दिवसाचं स्पेंड केलं. नो, हा, म्हणजे प्रोजेक्टसाठी हे. ओके. येस, इट्स अ प्रोजेक्ट साठी सेम असेल. ओके, एनी अदर डाउट्स? हॅलो सर. हा, येस. रिक्वायरमेंट जर इन्क्रीज किंवा डिक्रीज झाल्या तरी ड्युरेशन सेमच असेल का? करेक्ट. मग मला 10 डेज आहे, 10 दिवस आहे आपलं स्प्रिंट. ओके, हा. 10 दिवसाचं स्प्रिंट आपण फॉलो करतोय, तर आपण त्या 10 दिवसांमध्ये किती काम होणार तेवढंच काम घेणार ना. ओव्हरलोड घेणार आहे का, म्हणजे अनरिअलिस्टिक काम करणार आहे का? नाही केलं तर मग त्या 10 दिवसात ते काम पूर्ण होणार नाही, राईट? सो जेवढं काम आपण त्या 10 दिवसाचं होईल, 10 दिवसात लागेल तेवढंच. वी डिपेंडिंग अपॉन आवर कॅपॅसिटी. जर तुमच्याकडे जास्त लोक असतील कामाला, जास्त टेस्टर्स आहेत किंवा जास्त डेव्हलपर्स आहेत, यू विल टेक मोर रिक्वायरमेंट. इफ यू हॅव लेस हेड काउंट्स देन तुम्ही तेवढंच रिक्वायरमेंट घ्याल. लेट्स से तुमचं स्प्रिंट चालू होतंय आणि 2-3 जणांनी जर लीव्ह टाकली म्हणजे सुट्टीवर चालली, तर स्क्रम मास्टर और BA और आवर लीड्स डिसाइड की विल टेक लेस रिक्वायरमेंट बिकॉज लोक सुट्टीवर वगैरे चालले 2-3. ओके, सो लाईक वाईज जेवढं काम होईल तेवढंच आपण घेतो, ओव्हरलोड काम घेत नाही घेतलं तर मग ते आपण डिलिव्हर करू शकत नाही किंवा त्या रिक्वायरमेंट पूर्ण होऊ शकत नाही त्या 10 डेजच्या स्पॅन मध्ये किंवा जे काही स्प्रिंटचं ड्युरेशन असेल 30 डेजचं. ओके, ओके. येस. सो जे काही रिक्वायरमेंट आहे अगेन वी डिवाइड. लेट्स से आपलं स्प्रिंट 1 आहे, वी टेक अ 10 रिक्वायरमेंट. स्प्रिंट 2 आहे, we take at 5 requirements. Sprint 3 hai, let's say 10, and that's how we divide our requirement depending upon the estimation, and we feeding continuously to customer. We are delivering software in sprint wise, in chunk wise. Okay, continuously we are giving application to software so that customer starts using that application and लगेच आपल्याला feedback पण मिळतो. So that is beauty of agile model. इथपर्यंत कुणाला काही डाऊट? One minute. Okay, write down next point. Architectures if agile or working of agile. Write down. What is PO stands for? Product What is his role? Collect BA. collect the information. What is his role? BA is a PO's role. Collect gather the the information. information. So product owner is a mediator between organization and Organization. Stakeholder. Client. what he do? Collects the information. Requirements from the customers.
NBRS. To document. User stories, and then test case design. This is okay. And then we do the test case execution. So this is working from tester's point of view. So this is basically the architecture of Agile or working of Agile. Okay. Let me know once you're done with. So in bottom, you can see the test case design and test case execution. Okay, done. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what Yes, text, sir. what stake, you can write down in ह्याच्या पुढे पुढे तुम्ही बॉक्सच्या पुढे लिहा जे काही एक्सप्लेनेशन असेल वगैरे. Okay. So it will be easy. So what stakeholder do? काय करतो stakeholder? Requirement. Gives his requirement. New requirement. He tells the requirement. Gives Okay? the requirement. He tells the requirement. Okay. Who is client? Who tells the requirement? What is product owner? What is doing? He collects the Collects requirement. the Mediator requirement. between stakeholder and Product project. Organization. Organization, not project, organization. Okay. Organization. So product owner who collects the requirement from stakeholder. And then product backlog. So product backlog is basically the total number of requirement. Okay, it's a bucket. Okay, it's a product backlog is basically all the requirement about that project or overall requirement of whole project. Okay, ज्या काही requirement आहे पूर्ण projectच्या, let's say 1,000 or 10,000, whatever the requirement. So it's a bucket of total number of requirement. Okay, so that is called as product backlog. It's a product backlog. So who manages, what do you think? Who manage this all the product backlog? Scrum Master. Product owner. Product owner. Scrum Okay. Master. No Scrum Master, product owner only. Okay, he's the owner of that product backlog. Okay, he knows all the requirement. Okay, so that is basically it's a bucket of all the requirements, a total number of requirements of that application. Okay, now you can write down, make that arrow, and you can write down here estimation. What do you understand by estimation is? Many requirements to be taken. Requirement. अर्धवट उत्तर नको, In पूर्ण उत्तर. particular, कोणी स्टार्ट केलं होतं How आता? many requirements to be taken in particular हा particular पर्टिक्युलर release मध्ये? हा
स्प्रिंट मध्ये यू कॅन मेन्शन. ओके, पर्टिक्युलर स्प्रिंट डिपेंडिंग अपॉन. अर्ध उत्तर नाही द्यायचं, पूर्ण उत्तर द्यायचं. व्हॉट इज एस्टिमेशन? How many requirements to be taken in particular release? हा, and depending upon 3 factors. Which are these 3? उत्तर पूर्ण कर ना. Complexity of particular requirement and knowledge of requirement and efforts. Okay, so that process is called as estimation. Now Estimation you process. can see what is product backlog. A total number of requirement of that product or of that application. So which is called as product backlog. Now, depending upon the estimation process, depending upon the complexity of the requirement, knowledge about the requirement and efforts of that we are required. So we convert the product backlog into the sprint backlog. So what do you mean by sprint backlog? A particular user stories which we have taken into particular sprint. Okay, so let's say this is the product backlog, which is total number of requirements. So let's say 1000 requirement. So depending upon estimation process in our sprint, हे छोटं भांड आहे, मोठ्या बकेट मधनं छोट्या बकेट मधून आपण या 10 युजर स्टोरी घेतल्या. ओके, सो कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट बॅकलॉग इनटू द स्प्रिंट बॅकलॉग depending upon estimation process. Okay, that process is called as estimation. Yes, so what is sprint backlog? A specific requirement we are taken from product backlog to the particular sprint. Okay, आपण जे स्प्रिंट मध्ये काम करणार आहोत, लेट्स से स्प्रिंट 1 or sprint 2, likewise sprint 1 पूर्ण झाल्यानंतर sprint 2 चालू होतं, then sprint 3. So we take the total number of requirement depending upon the estimation process. We take a specific requirement in particular sprint. So that is sprint backlog. म्हणजे हा पूर्ण product backlog become sprint backlog. Okay? Yes. But how we decide? Depending upon estimation process. किती requirement particular sprint मध्ये घ्यायच्या. Okay? A specific this is total number of requirement. A specific requirement we have taken in particular sprint depending upon estimation process. Okay, so that is sprint backlog. You can write down in front of that. Then user story. What I talk about user story? What is user story? Is detailed description of each and every requirement. Yes, detailed description of each and every requirement. That is user story. प्रोडक्ट बॅकलॉग एस्टिमेशनचं काही समजलं नाही, परत एकदा सांगता येईल का? No problem, I'll do it. Product backlog समजलं? नाही समजलं प्रोडक्ट बॅकलॉग पण नाही समजलं, मग सांग ना मला. ओके, टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट. ओके, इट्स अ बकेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट. म्हणजे ज्या काही प्रॉडक्टच्या टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट आहेत, सगळ्या रिक्वायरमेंट, लेट्स से 1000 रिक्वायरमेंट्स आहेत, विच इज इन SRS डॉक्युमेंट. ओके, विच इज ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशन. म्हणजे हे जे काही पेटीएम आहे, ह्या पेटीएमच्या ज्या काही 1000 रिक्वायरमेंट आहे, विच मीन्स टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स. म्हणजे त्याच्यामध्ये हे सगळेच मॉडेल्स मेन्शन केलेले आहेत, त्यांची फंक्शनॅलिटी मेन्शन केली आहे जी कस्टमरला डेव्हलप करायची. सो दॅट इज प्रोडक्ट बॅकलॉग. इट इज अ बकेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट. इथपर्यंत कळालं की नाही कळालं? कळालं. ओके, सो लेट्स से आपण इथे एक एक्झाम्पल, एक छान असं एक डायग्राम काढायचा प्रयत्न केला. अ बकेट ज्याच्यामध्ये टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट आहे. ओके, देन वी आर डिवाइडिंग अवर रिक्वायरमेंट्स इनटू चंक्स. हे कळालं तुला? स्मॉल पार्ट्स मध्ये इन अजाईल. येस सर. अजाईल मध्ये आपण आपलं स्प्रिंट, आपल्या ज्या काय टोटल रिक्वायरमेंट आहे त्या स्मॉल चंक्स मध्ये डिवाइड करतो. मी हे एक्झाम्पल घेऊन सांगितलं होतं काहीतरी. येस और नो? सो दॅट चंक basically the sprint is. Okay, so we divides our total number of requirements into small sprint, small chunks. But कसे डिवाइड करतो? डिपेंडिंग अपॉन द एस्टिमेशन प्रोसेस. बरं, तुला एस्टिमेशन प्रोसेस कळालंय का? नाही. काल होतीस लेक्चरला? होती. मग काल का नाही विचारलंस? नो प्रॉब्लेम. ओके, सो एस्टिमेशन इज बेसिकली हाऊ मेनी रिक्वायरमेंट्स
ह्या ज्या प्रॉडक्ट बॅकलॉग मधल्या रिक्वायरमेंट आहे 1000 पैकी किती रिक्वायरमेंट मला पर्टिक्युलर स्प्रिंट मध्ये घ्यायच्या किंवा पर्टिक्युलर रिलीज मध्ये घ्यायच्या, हे कशावर ठरतं? त्या रिक्वायरमेंटची किती कॉम्प्लेक्सिटी आहे, त्या रिक्वायरमेंट किती कॉम्प्लेक्स आहेत, हाऊ मच नॉलेज वी डू हॅव अबाउट दॅट रिक्वायरमेंट, अँड हाऊ मच time we required, how much efforts we required to develop that particular requirement. Okay, so that is estimation process. ते डिसाइड करणं म्हणजे प्रॉडक्ट बॅकलॉग मधनं लेट्स से या 1000 रिक्वायरमेंट पैकी आपल्याला 10च रिक्वायरमेंट घ्यायच्या आहेत स्प्रिंट मध्ये. सो दॅट डिपेंड, त्या घेणं म्हणजे इस्टिमेशन प्रोसेस. सो डिपेंडिंग अपॉन त्या 10 रिक्वायरमेंटची कॉम्प्लेक्सिटी, एफर्ट्स अँड the knowledge about that requirement. Understood? Understood. Okay. Okay. Yes. So we converts product backlog into sprint backlog depending upon estimation. You can use this word as well. We convert product backlog into the sprint backlog depending upon estimation process. So we consider 3 factors: complexity and all. हे एवढं रिपीट करतो मी की ते इथंच पाठवून जाईल तुमच्या. सो तुम्हाला वेगळा अभ्यास करायचीच गरज नाही. ठीक आहे. युजर स्टोरी, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इच अँड एव्हरी रिक्वायरमेंट. ओके. देन टेस्ट केस डिझाईन आपण बघितलं होतं त्या दिवशी, आय थिंक SDLC मध्ये. व्हॉट इज टेस्ट केस डिझाईन? द स्टेप्स, राईट? द स्टेप्स हाऊ वी आर गोइंग टू टेस्ट अवर ऍप्लिकेशन. ओके. जेव्हा डेव्हलपर कोड लिहित असेल, so we are doing, so we are going, so basically this is SRS analysis. User story, what is user story? We are going through the requirements, each and every requirement. We are trying to understand the requirement. So once we done with the understanding, once we done with the SRS analysis, user story analysis, then we are start designing the test cases. We are start designing the steps, how we are going to test the application. आपण नाही का त्या दिवशी बघितलं होतं, स्टेप 1 क्लिक ऑन लॉग इन बटन, लॉग इन पेज, स्टेप 2 एंटर युजर नेम, स्टेप 3. सो दॅट इज टेस्ट केस डिझाईन. आणि जेव्हा यू रिसिव्ड बिल्ड फ्रॉम डेव्हलपर, देन यू विल स्टार्ट विथ what? Execution. Right? You will receive the testing version of application. You will receive a build. You are doing testing. You are going to match expected result and actual result is matching or not. Okay. So this is architecture of Agile. कळालं इथपर्यंत Agile? उद्या तर फार इंटरेस्टिंग लेक्चर आहे, मीटिंग्स इन Agile. ओके. ते उद्याच्या लेक्चरला बघू. सेम टायमिंग. ओके.